Agamba. It was there was a Nyerere house, a Lingao culture house. Agamba, Nyumba sana ndasa. I think they turned it to Nyerere something. Agamba, ngaye nampitani Adam. I don't know why. Up to now, Manju would never call me Ahmed. He calls me Adam. Ngamba ero goma nyedo nzeri nyali nakuwa. Kakati ngamba chimu. There is that woman there. She's a music teacher. I think she will like you. Ngamba, okay. I want to introduce you. Supportive friend. This boy is a good singer, but he needs a teacher. Ngamba, okay. Well, they were playing something, and she's like, go sing something. I'm like, I went to the band. Can you play Malaika? I sang Malaika. Hey, Malaika, mwana rolimba jeruli. So, and then she's like, nawe no ine nyimba. Sobola kusula njala. And then she said, yeah. So basically, when I sang Malaika, and then she was like, there's nothing I can teach you. Hey. Just take Bane twakuba yego eyina ekidongo tudde leero nfunye obudde tugenda okubuuza ani yali producing oluyimba. No problem. Maybe embozi nina nyingi. Oyo atadde. I know kutestinga sound. Audio dobozi lyange sometimes libadde neko. Aluwa simanyi anti amata siga kolesa. Oyo namanyi okuwa CV kampulire iyo. Yes. For the first time. On our channel. Yes. Only. Yes. When I nakula muwiza bajagamba Dorino. Nakula muwuliriza. Yes. Nenda. Sorry. Neta mutanyo. No, but Banaga. Nera kalikato. Which what? 2003 Baby Girl came out. Wali oli damu pifo. Nalinga mu primary something. Yeah. Maiki yazigidira. Neda kalimba. 2003. 2003. Hey. Oh, yes. Baby Girl 2023. No. 2003. Netukula bulungi da babana bakaddiwa munaye batulekawo. Bali nnyo ebundi. Balina emirembe mingi. Bakyatuwa CV. Only. Guys. Mad eyes. Neda. Yakuyimbira. Baby girl, Kemaka baby girl ako. Yes. Those days. So he's a what? Ogambye avawa. Bamuzala Masaka. Yes, when I see your bat, Abera Finland. Yes. Tanzania. He's fluent in English, in Uganda. He's versatile, basically, and he's a humble guy. So far, what I've seen, very humble and straightforward. So, welcome to our YouTube channel. Bina unebi ayogelo kongezako. Sikusinga. Mama. Enaku zino wansukako. Sina bila nyongezako yemanyeri funa. Badaye. Nera CV. Nera kwata tubulide. Going under the tugamba otambule ng'omuganda. By the way, here for us we just converse like ngolanga tubadde walinga tutudde. Kadnera love life is about us chatting. Bali ne tubeera bira. Naye kiba kirungi okutambula ng'omuganda. Munnaye nabiwulirako. Oluyanga nti ne goli muganda ne mwakanda be tutandika tutya. Bagamba ndi muzzukulu wani. Neddira mamba. Neddira nte china mukira. Nze neddira mamba.
ndi muzukulu wa Gabunga, ndi muzukulu nva mu lujja lwa Kacuucu, ndi muzukulu wa Kibira, ndi muzukulu wa Nkugwa, ndi muzukulu wa Kibira Kaya, ate mutabani wa Kasozi. Yes. Temulimu agalamidde, mpulira nnyo agalamidde. Era ogamba Nkugwa Kacuucu agalamidde, Nkugwa agalamidde, Kibira agalamidde, Kibira omulala agalamidde. And then Muzee Kasozi ye waali. Yes. Alhamdulillah. Amen. So ye waali. Yes. Abesko yakulaba. So neddira Mamba. Oba abantu balinga babuuza erinnya lya Kakoya ate lyaki. Nze nazaalibwa ku gajjajjange yampa erinnya lya Ndiwalana. Yes. Naye olugero manyi Ndiwalana. Bamukasooli oba ndiwulira. Yes. Kati twabera mu ssomero nga babera okutiizinga oyo ndiwulira biki, but as I grew up erinnya lyange let's say the whole family. Twaberanga e Tanzania twadoptinga lya Kakoyi, omusajja yatwagala yatulera yafuuka jjajjaffe era yali alaganako ne jjajja Kibira basinkanako. Omanyi ngeyo bawoza edda asima okutta omukago ndowooza bw'owandi kitutte bw'otyo. So nze erya Kakoyi liryakola ki lintambula nalyo, naye nga abamu abasinga ababadde muno mu Ntinda, Bwayise, Kazo, Wandegeya, bw'oyogera erinnya lya Hajji Kibira Kaya abantu balimanyi oyo abajjajjange. Abajjajjange. Nze mbadde bulungi. I'm happy to see you. Pleasure to meet you too. Sitting with the first time. Thanks to Yes. Ono mukwano gange. Ono Jacob Omutuuze, ani bonnanga bwe baali ku ddembe. Dembe. I think it was over me and Jacob. Jacob ne Lwasama. Yali twayogeddemu. I was told he has even a family. Oh, he seems to like well. Era akyalinga Lwasama. Ye musajja muntu tubagamba ali grounded. Very, very grounded. So musajja akyali musajja wange. Chekumanyiko buliro je Uganda. You really try to check on us, Baba. Fe tukoma kugundi kulaikinga videos bo ku Instagram ne tumanya what is going on. Ne olusi ne kulanga oli live nga baku interviewing and people get excited. Ngamba wow, you're making us proud. Kati tumanya boli Ugandan, boli Tanzanian. Naye when you go there bagamba nti oli munna Uganda obere Finland. Mbadde nkwata East African flag. Abamu bagamba oyo mu Tanzania natala mu Uganda na East African, originally from Uganda. I grew up partly in Tanzania, and then I've worked in all countries: Tanzania, Kenya, Uganda. So bwembe Kenya obawulira abamu yo oli mujalu Omera. Bwemba wano mu Tanzania, bwembe Tanzania Muganda. So I was like, you know what, I belong to East Africa. So nze ebyokubeera awo nti ono sima ate muki. I feel like sometimes it's too much. Then Oluswayiri okimanyi n'ennyimba zo nzinyumirwa naye nga tozimba mu Luswayiri n'otekamu n'Oluganda. So njagala kumanya buli kanakumanyi njagala kubuuza leero nkuguddeko. Ani producing ennyimba ezo, ani aziwandiika? Then the beats banaye kati nga gwe wange. Yes. Wow. Okay, Gwe Wange was produced by me, and one of the guys is called Teemu Rimpinen, Ali Finland. We are producing like the final version. Jimumanyi. Naye the original version esookera ddala nga demo. Ng'erina n'ekidonge. Yonna. Kwanga oluyimba nina okutuula n'omuntu tukwaba engineer oba sound engineer audio engineer oba producer fellow producer. I have to make the final decision. Nfulumye ekintu nange kyenagamba okay, I'm okay with it. Neme kunenya Tidorin yankoledde kimba saakyagala. Yes. So let me ask you a bit. Bino byowulira abayimbi na kugamba nti nawaliza sample to let me say Rihanna to put to Naluganda na Luyimba. Nagamba kale singa yalutulamu. So basically what olufiirinze nga. Oba tolufiirinze. So it is not, yes, it's not my genre. So kati ennyimba tugambe zonna zenkoze. Nze nziwandiise. Okay. And most of them are contributing to production in Dalanzi producing. Oba I'm an executive producer. Kakati wange era bwe kyali twatandika ne DJ Kata, bamwita DJ Kata, nakola naye oluyimba eddala bali baluyita Mama Mia, abeera Mwanza, musajja munna Kenya. Kati Rumunzi ya mu studio
Mwanza balina okafuo kaabwe katono nga kakweyiya. Yes. Nentuukawo twali tulina show actually I think ndoza ne Zigidi Banana Zoro twali fenna tuli mu CCM Mwanza olwo kisaawo nga tuzokuba. Kati olwamaliza show ze nengenda ku studio kulaba chali bange. And then Pulia angamba no one kabiti obona okasimba. Then kati you look at the space no ga namwe baneba kuba chali bagatekako. It's okay. We yatekako and I was like okay. Gateka microphone. And straight away You're kidding me. Tuo njagala ngo chimanye tegwe wange chimanye nkwagala nnyo mukwano era siri kuleka nze mukabi nakupenda sana. Netutandika ekidongo bannange. Twatandikira. So ne mugamba luno oluyimba it's going to be a big song. Naina Miss Misungwi, Miss Ukerewe noba ne Musoma. No, it's the Lake Zone tugambe. So ne muga render this beat ne vocals ziriko. Ngenda do testinga. I think that same evening over the next evening nali nagenda Misungwi ne Ukerewe. Nendo kuba. Nengo kumaliza chorus yosokanga nali mpandisa already. I wrote the first verse ne second verse bwangu nnyo. Okukuba oluyimba olwo ngaddemo bwe yali. Okutuka chorus ekubiringa buli muntu ali mukuyimba naye nga bye bayimba tebabimanyi kwanga Luganda ate eri Tanzania. Yes. That's when I knew I have a hit song. Nentuuka nimala okuyamu. I went back to Finland nentulia for 3 months and I reproduced the whole thing with demo netumanya this is what I want to hear. Kati version ate mwe gimwina wano ekidandali ekyakuwe with one guy called Nick Dizo ali Mwanza ali Dar es Salaam. So twatula just in his sitting room nangamba kankole muno kinga ki reggaeton go reggaeton zitandika ezo that time so na katandika and I was like I think it's okay but I didn't know that it's going to become a problem in Uganda. Nalimmanyi nti okay lujja genda Uganda naye I was surprised nti ate mwe lumwasi menye ekidongo ky'omwasi ekidongo kyenjagala wakiyiza mu sitting room omuzadde wa original. I think the original version gwe gyolina ekidongo dorina like kuki vibe. And when I was told you're Ugandan so but I think you must be getting an inspiration from somewhere or you were too much in love or you oluyimba even Baby Girl that time it was a dedication to the mother of my kids by then. So I wrote it as a dedication. So that is okay. The feeling. So What's your breakthrough song? No. My breakthrough song was Baby Girl. Kila kitu nachofanya unaona kifai baby girl. Mimi nifanyeje? Nimefanya mambo mengi nikuridhishe we lakini girl. You driving me crazy. Nifanye kitu gani uelewe? Nifanye jambo gani uridhike? That was my breakthrough song. Ula oli naye atidde eddoboozi. Bano baali batoloka. Baali batoloka. Baali batoloka mu ssomero. So, yes. But the first song actually, my first single as a solo artist was Wanna Dam. It really called album je nafulumiza on 25th. It was just okuji relaunching tugambe ku digital platforms. So Baby Girl album yonna namba katukweri ku Spotify you can get it. Ne kuliko Wanna Dam was the first single in December 2002. Deva mi acapella ngazide. Hawa wanadamu mbona wa majabu, hata marafiki ni wanafiki, mkiwa wote ni rafiki zako, kiwapa mgongo ndi adui zako, tibana abantu bangeri ne ab'emikwano nabo ate bannanfuusa bumba mwenna babeera bantu naye olwawa omugongo yabeera adui afuuka ensolo. Kati oluyimba olwo balwagala nnyo Tanzania naye ate tisirwe lwampe tutumu. East Africa Radio balwagala nnyo nga baluzannya. When I released Baby Girl in 2003 that's it blew up. Naye ate era mwenna mumanyi the remix. Yes. The original version of Baby Girl abasinga tebagimanyi. Kati nze manyi naye ekidongo kati bina gwa manyi original.
Zate manyeno gy'obadde oyimba yeeyo. The original version has it's more like raga style in the production. Ate video gy'obadde olanga sirabika eyo kati erina amarimba that's a remix. And that's the song that almost everyone knows. Yes, true. And even up to the people still Yes. Abantu abasinga bwe bamanyi. It's a few na Agamba, the original version of Baby Girl is here. Naye kati kweno gundi the release eri ku digital platforms ekulaga nti this is an alternate mix ne original version. Kati batandise okuntumira ebibuuzabuuza bulijjo tubuliza gundi remix. Yeah. Bulijjo gye tumanyi. Yeah. But let me also ask, because Ogambe waliwo oluyimba lwa 2003. Yes, Baby Girl. Naye ate ne wange naye talimu. Wange 2005. But how come? How have you managed? Okubeera nga toliwo obeera na Finland, and your songs, like when Kati Ngaffe tubeera ne Throwback Thursday where we get to play songs, and you feature. How do you do that? How does one make a song last? Is there a plan oba byakatonda? I think ekisooka kwebaza Katonda nti abantu basiima kyenkola and they still respect it also kubanga to have a legacy. Yes, it requires certain type of work n'okukirowooza ekintu kyokola. Bwe twali tutandika okukola music nze ne Meka Mwamba, the muzungu guy who produced my work. I didn't have this nti njagala onkolere ng'oluyimba lwoli. No. I came in the studio. I remember the first time we met, it was in 2000. We never recorded anything ne Meka Mwamba. Ne yanzijukira. We najja omunoonya in 201? No, 202. Nenzija namusinkana bali awo balina batudde. There's a place ba artists bonna batuulanga. All the artists mu Dar es Salaam batuula. Akati budde nga buno babeera bali ngeri nga bala studio upstairs. Batuula wano. Ati buli hit song weeva. Almost. Ne mutunuulira nenzija. I think it was that time bwali budde oba wa misana sijukira bulungi. Bwali wa misana njala yali nnuma. I remember. Nenzija nimuga hi Mika, do you remember me? Na nkujjukira gwayogera oluzungu ennyo. Maye Abatanzania ate oli muzungu naye ng'ayogera alinganga Namagoye. Bamuita zeru kitegeeza Namagoye. Yayogera Oluswayiri. Na nkujjukira gwayogera oluzungu ennyo. Akati nangamba so mbulira kikyo nimugamba I need your help. I want you to be my producer. Kakati batudde ba presenters about Clouds FM bali wao. Nanga nyimbiramu. Enjale nnuma mbatu bali mu kulya ngamba yiha ne muyimbira mwanadamu. Kati weyawulya chorus ya wanadamu nanga jangu encha kumacha. Sawa. Just like that. That was it. We met, I think beginning it was like around February or something or March. Beginning of 2002. Yes. Nenkomawo enkeera ne tutandika okwogera to let's make a production like the basic Gambe foundation of the song. Naye yambuuza oyagala olimba lufaanana temugaa njagala lufaanana eŋŋanda kye nakuyimbidde. I just want it to be unique. I want kubanga nabeeranga mu studio as a student for sound engineering. There was a project in Dar es Salaam bali bakita Marimba studio. It was a Norwegian project. Nga nze ate wembeera nze akola ki bandi okujja okuwayaringa okubateeramu okurecordinga buli kimu. All those bands. Kati nga nze ebya sound bitegera ne bali bakuba live. Nga binyumira nnyo okusinga ate bino. So I want something live, but also it has to be unique. Si bino byempuliriza. Nanga remember when okay, I think we can have some Caribbean vibes. Engage over Uganda. I know you guys love. Nga good. Kakati nze ayagala nnyo. Naye when he mentioned, kakati the deal is engeri gy'otalinawo sente. Okusayininga contract either ne boss. Kati boss oyo yali yasayininga Saida Kalori. Kaluno omulala omwana era wanchekechezo n'ennyimba zikolewa omuzungu yazikola. Album yonna hakuna matata waline. Neza zigirizo neza hakuna matata ne no Mike Zigiri. Ne Mike Zigiri. Yayimba ne Orlando. Ezo nduza zakolebwa eno. Na ye bwe yayogera kya contract ng'ate the reputation of that gentleman FM Studios. Yes. Ami monta alinga ababoge bannaye bakwasa contract togivaamu biki. Kakati nze nagamba bugambi bwo. Okay, I'll be back. When nafuluma teyadda mukunda. No. Because you felt like I don't want to sign a contract. Yes. Egenda okunsiba emyaka 5 plus.
Nemuganedda. Naye temunaye babeera bakuyambe gwe atalina ssente bangamba mpuno baba b'osayininga buli kiba kikutuusaako. No. Waliwo abaali basayiningibwawo abandozo they were two artists naye nga bastruggling ne contract eyo givaamu ate nga tebalina exactly bino byetaaga. Of course the music was there naye focus ye akaseera ako yali ku Saida Karoli era Saida Karoli was pushed a lot. Kati bano abaana abalala baali wansi nga obalaba struggling but they cannot get out of the contract. So kati nze nali mwavu ow'emputtu. Ekigezo obw'emputtu bwava wa Kubadda. So naye I've also seen other people neera complaining ku bya contract ezo. Oyina ogisoma first of all omuntu akuleetedde contract esukka mu page ezo nze manya awaliwo ekiriwo. Bwe tuba tu just an agreement just recording an album or a single. This is the duration of the album. Okay, I mean the contract. Yep. And then album kuba ne nyimba bweziti. These are my obligations as an artist, obligations gagwata as a manager. And then in case someone amenyeza amateeka, what do we do? Lwaki ondetera pages ekumi? Why? Gamba, are you not the first person akyogedeko because I've also seen ne one in Uganda waliwo abantu abamu ogenda okulaba nga basoosowaza gundi nga bano abalala bo babeera balina kulinda nabo ne balinda kyani yaabwe kati ogenda okulaba nga ono oba alinda doing nothing. It's not easy to run a record label. Yes. It's not easy. Naye nze munaye bangamba bwe batyo nentema nakomawo I think almost in November. Nenkomawo nga ndaba nenkomawo ngolo ndi mu kuyimba naye nga ndaba nakomawo because I had Mika Mwamba the producer atandisewo label ye. He's signing artists. Naye jjukira akaseera ako talina wanzija siina simu. Ne gye nali oyo producer mulala sound nyine yali anjigiriza nga ne namba etagimanyi kati nze namutuukako obutuusi. Era olwamutuukako I remember that day lwali budde lwa ggulogulo nkwawo ku kiseera ekyo bbaala baatuulanga nga walagawa you left ne mugamba yeah I left because of this and this and this. Wandiŋŋambye nze kati kale kankwe contract yange ya myaka egyo ebiri as your producer muzeeyi yanzikiriza nsobola okusaninga ba artist bange producing naye the only rule is album yalina ogireleasinga yalinga ina distribution nga Kasiukira bwe yali. So that was one of the biggest distributors in Tanzania. Ne mugamba that sounds good to me. Nensayininga contract enkeera naye nagisoma 2 pages only nentunula kino na kino. I'm like I'm okay. Netutandika okukola netufulumya netulumaliriza oluyimba. In December One Adam comes out. And it starts like really different. This guy, who is this guy? So it's not you pushing your songs like then. It wasn't you. It was the record label. It was actually, we had basically a team. Zenemika were deciding like what happens with the production. Producing Gulimba na Java artist abalala, producing naba mkome wenje. With me it was different. Katubera fenna. Katubera fenna ne nalukola ne tukola kino wano nkube chichi kino kirungi kinyume ayo jijemo. You line together. That's how we used to work. Mpaka wempulira okay, now I like what I hear. Kati ate ntumalize tugende wake uwe ekiro. Tuvude ku studio ne tuwuliriza kano ne kasusemu. Kino kivuganye tukijjemu kino ndikale. That's how we used to work. The whole album era abamu nga bagamba omusajja oyo he like this guy music we amukola bulungi okusinga owafu. It's like no, you guys when you come in the studio amuganjagala nkolere ng'olwa Bina Baby. Kolera ng'olwa Doreen exactly kolera beat gay. Yes. Nezagala okufaanagana. Naye olimba luno I mean Mr. Jukira sima kidali po ya inezo kati akaseera akabantu baalaba ng'oluyimba luhitinga then everyone wants to go in the same baagala bayitoomo kakati nze ate ne Mika bwe twatuulanga we just want to create something ekitaliwo tutuula ntugamba oluyimba luno and also the production tuula ne ngamba will someone listen to this 10 years from now? Kakati kirungi but at the same time kinamu obuzibu nti no they do not accept you right away but I was lucky that time baby girl wafuluma
The original version, I think it was in April. I remember actually it was going to do in Singapore, Coco Beach. Yes. Coco Beach used to have Coco Finger. Coco Finger used to be with us in Dar es Salaam. I love that ziggity 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 ziggity. And he still does that, and he's still strong. No, that guy is strong. I love that brother. Guy has energy. Akayimba ke yakubyaka, eh? And I was like, ziggity. I'm like, no, the brother is good. Kati Coco Beach ebambi aberangayo. Kati the day ngendo kulaunchinga oluyimba Coco Beach. Bankuba kabali. Munzikiza nti nga tubeereyo wansi eyo. Kati ne bandyawo kabali. So I always remember that day nga tusekanemika najja nkoluse muno. Nangamba n'adda nkubyeko akabali naye mukubi. And kasajja katono I think from old days you have to learn self defense. Kakati naye twagenda tuseka. Nangamba kati the story gy'oliba nayo nimugaye eno story egenda kubaawo mponedde kuki? Abasinga nno kibeera kizibu. Munnaye era neebaza Katonda. So we went on olumbe olwalufulumya. I think the next day lwayingirirawo namba 7 top 10. And that time okuyingira ku top 10 tekyali kyangu. Kyali kyangu. Before I know it, week yaddako lwenga namba 3 ne lubeerawo for some weeks, ne lwenga namba 2 for some weeks, namba 1 for some weeks. Ne lubeerawo ne lukoma ku 2 ne luddayo ku 1. So Tanzania ngefuuse ekitalo ku limbo. Kakati you stayed humble. Naye abantu munaye bafuna ennyimba nga za bbeeyi nemaya kale nga ziri zihitinze. Ayina engeri gye beetwalamu ne balabera nga batuuse mu ggulu naye gwe osigala oli humble. I think kisinziira gye wakulira. Kyenyinza okugamba. Maybe I might be wrong, but kisinziira w'okulidde. Nkulidde mu nnaku, nkulidde mu byobugagga. So I know both sides. Ate ekirala nti abantu ntegeera omugaso gw'abantu. Olwajja okugamba omuntu kyali yeepanka. And I know you've heard of that. Yes. Kyali yeewulira yeepanka. No, it's yeeraga. It depends how you approach me. Bujja okujja ewange nga weeragaalaga oyagala kummanyira ne attitude yo era nja kubeera bu. Nja kuterawo straight away wall. There is a wall, I'll be there, okay? And then later, bw'onomala okuntegeera and you come with respect and also because I respect everyone. Kati bw'onojja mu ngeri gy'olina okujja, then I'll also be easy. Kisinziira nga bw'okoze. Naye kati nze nakira the importance of having people. Ky'ogambye nti buli wenzijja mba checking ano byo myaka mingi. Same thing Jacob omutuuze kyagamba. Agamba mother issue the only guy who flies every I don't know when you come in and you look for my name. Ne bw'oba Finland nonkubirako. Nongaji olinga tompereza nti luyimba lupya lufulumye. Yes. No, for me I don't have to talk to you just because in no luyimba lupya. Because the way I used to work was establishing a circle. I picked people. Si buli omuntu njogera naye. But I picked. I picked people. Nemanya ono muntu wange nembe. Exactly. Kati bali be nalaba nga abalina amatanta mangi. We meet with respect. Hello gamba ki. Chiwed. Oli bulungi ndi bulungi. That's it. Naye we naba nfulumye. Gwe njo okunoonyaako munga. Jacob ogamba ki. Family gamba etya. That's it. Lucky Rahma. Yes, that's the sister from day one okuva Tanzania. Yes. Abantu abakubeererawo babeererawo. So when you pass through I think certain lifestyle ebyo byokweregalega toba nabyo naye bali abava bambi wansi ate ne babeera n'akwata ku ssente ne bafuuka ensonga. So omuntu bw'abeera omuntu atulaba ng'alaba ensi ogambye waliko mu bwavu alaba ensi eringa egaanye akola atya? What keeps them going? I think for me it has been always my music. But can one make money on music? You can do that. And then no gaga no yingira ngo mu music. Are you sure? Kati I think it depends what world. Emyaka jonna I've done music but I have something else. I do other business. Why? Music is a seasonal thing. Lero kwoli encha toliko. Naye when you
have some little investments aside is keeping Yes. afloat. N'obeerawo n'okola naye ng'ate bwe tutunula mu East Africa. East Africa, Uganda erimu sente mu bayimbi. Kuva eddala ngeri tubeere Tanzania bannakenya nga bonna bagamba you know what? There's money in Uganda. Why? Muyina ebivulu wano okuva Monday mpaka Monday. Monday to Monday. Ebbaala wano ziri open buli mwana agala bandi buli olwane ku kati Tanzania tekiriiwo. No. Wow. Tekiriiwo. Baala gye zirina but they're not going to be spending money on me or somebody else to come and play. Or at least once a week they want to spending more money. It's a lot of money when you see like what they're paying for artists to come and show up. Yeah. Yes. Yeah? And they're doing it every week. So That is true. then you They need to have a backup. Yes, Almost in everything. so that means one can enter music Yes. because they are going to earn a living. And if we to sabe emirimu, Yes. You can. it has you to can- be you can- passion. It has. First of all, you have to love what you do, and also take it as a business. If you want to earn something, from it. Naye waliwo abaana bazze nze bajja kunanga hanging out nekibebi ekirungi so nagenda eyo mwebali abaana bangi True. kati ye akayingirako naye nagamba kati ngenda nina kibebi kiriwo Nga gwe wali towanywanga bitamiiza n'ogwa ku kkubo. hapana. Lwaki? It can never happen. And I pray to God that it never happens. You are a musician. I'm a musician. I am. I think those are just preconceived notions abantu ze balina gye tuli. Nti buli artist okugenda ku stage, like I have a big band and my musicians, they smoke, they drink. One rule: you don't drink on my stage, you don't smoke on my stage. Bazungu. And they respect that. So they know that. They know the rule. Nice. So if you perform, Backstage, chechimu, you are not smoking your ganja in my backstage. Never gonna happen. It's not happening. Ate era bw'oba oyagala okunywa tugambe like some wine or some beer, it is after the show. Tetwazze kubaala kunywa, twazze kukola. Bw'omumaliza mukole bye mwagala. Kiraba. Nze I'm a Muslim. That's the first thing. I'm a Muslim. Naye ngamba abantu ne bwe nandibadde nga siri musiraamu, I wouldn't drink. Influence. why wouldn't you I drink? wouldn't. I've seen people, as an event organizer also, Yes. I've witnessed all the nonsense abantu bye bakola nga batamidde. Yeah, true. You see it over and over, the same person byakola olw'omwenge. And then you're like, wow. Okay. There are people who know how to handle alcohol. Yes. Naye abalala tebakisobola. You have so many cases. Nakoze kino because I was drunk. Nakoze kino because I was drunk. But for me, I don't think I would have done that. Because going on stage ngoli sober, they say the fright. Baba jita go. Stage fright. Yes. I've never had that. I think the first time it happened to me, nali mu P3, Kawempe. I started in Kawempe Muslim. At Kawempe Muslim, when naliyo, we had Ebweru called the end of year end of term, about end of year ndoza. Kati ngayo performance gye mulina okukola. Dance and first drama. time nenzija ate nno ffe twalinanga the omwalimu. Mwalimu Ibra. Nga tukola gundi kati as Muslims bajja ne mukola gundi ya mwezi. So you have to recite. Ne tu reciting ne yagamba bw'oba otudde muholo wali ng'olaba oyimiridde ng'abatudde eri ng'oyimiridde. Yes. Toba tunuulira oba okoze eki. Tunula eri. Lozo tulaba. Kati nga that was the first thing. Yes. Tunula eri. Yes. Because I knew my mom is somewhere kati ngabeera nkola ki tunula eri. So I realized I'm not afraid of people actually. Yes. So later I was like, kumbe I can handle the audience. So, but it was the first time I was afraid. Okay. And then I think the second time was because I had to play dead in one drama, like we had a school drama, and I think I was in primary 4 or 5. And now performing like going. So now going to sing, I think it started in 98, 97, 98, Mbidonge Masaka. Okubeera osaba ka microphone na melodia nkwata ebyuma nembisiba nemibalance nga nteekako omuziki olweggulo ekidongo ekikuba bampa ka microphone anti wayitise ebyo
bakuwaako nga gw'otandika curtain raiser sampling mpola bwentyo bwe natandika. So basically as an MC bwentyo nga bwembeera bwe mmanyiira abantu n'okubamu ekidongo nawali instrument n'oyimbamu, I started getting used to people slowly by slowly. Ngate nga already twasoma senior ndoza nali embuulire. That time music and drama mwekimu tuzze ne tujja ne tune. I remember nali nkuba engala. So it was more like ebintu ebyo bya nyamba okushapinga like passion yava mukuva mbuto. Yes. You knew you were an artist from day one. Nakubanga ebidomola. Ebidomola. Akubanga ebidomola primary 7. Kati ebyo ng'okuba owulira ebidongo bino simanyani, let's say what was it? I think that time twali tulina ne Shabaranks. Mr. Loverman and all that. Lava. Kakati ng'ebyo okuba ebidongo kaseera gokuba ebidomola gokuba emmeeza tugenze yani Smart Academy Suppliers maba Shaggy yani omusomesa bwafuluma nga mukuba ebidongo ne mukuba desk ono mulala wa rapping kati nga bye tubeeramu. So for us it was like you love the music. Naye akaseera ako nga mbeera okay mutandika okulaba I'm trying to write mbuyiyayiya obugambo. So by the time I started writing my first song, I think 2000 and what 2000 already I had a song. Oluyimba olwo nzija kukola ki do releasing in 2010. But it was there already, actually 99. I wrote that song but I never got a chance or do recording because it was so personal and it was very like I think because of the things I was going through all those years. So started recording as my first song. I let it was actually in Uganda and I changed it to Swahili in 2010 for Maisha. You didn't take any vocal Maisha. Yes, Maisha was a Uganda song. It's a true story. Amka asubuhi kwenda tafuta mali, atembea kwa mguu sababu pesa sina, ayo ndio maisha, tinkira kumwacha nze nimfabi nanonyenze chenalya, tambuza kigere eyo jembitira abalabe ne bansekerera, nze dey wakanga nonya sente mu kibuga terya tamanyi. So I converted that song to Maisha. Okay. And then people would relate to it. Yes, because abali wansi, then they could feel. Now it was so hard for me those years to record it. Okay. So 2010, in the studio, and I'm like, I have a good song actually. No, ninkwata guitar and then kokuba, and I'm like, nenkyusa ruli olw'Oluganda nendusa mu Luswahili. And abasinga bakyusa lwakubanga bamanyi sente we ziri. Nenduka was my language has been Swahili. Has been the main language in my music career. I thought you were hiding the story, maybe behind the story. So you didn't take any vocal lessons. Naturally, you knew you were a singer. Over people would tell you, but do you know that you have a voice? There are those who need validation. By the watchman, you man, I think I had a feeling that I have something, but also I criticize myself so much. You know? So you would sing and be like, Sunyinza okuyimba ekintu nengamba no. Natandika okuyimba before I became Mad Ice. Nga nkuba mu hotels singing covers. Kakati, if you're a good singer, mujja nakuwa $5 10 ng'oyimbe muzungu nagawula oluyimba. The artist, please root them. That means you're doing something right. You're doing something right. Mpozi oli musiramu twasokera naye muziki tebayimba. No, abantu tulina kaswida ku kaswida, yes, n'okusoma Quran. Yes, I think when you're reciting the Quran, it also gives you a certain way. Right? There is a certain way how you read, and also abaitamu era otusanga tuyimba. In Tanzania they have that. There's Q Chief. Ani omulala abasiramu abasinga fena twagwera mu bidongo. It's because engeri gye wajira ne nakimanya nti okay, I have something, and then I would sing and then newulirizanga oburecording edda twatanga nkurecordinganga kuki obu tape
no yimba no eriko no uliriza no guy no damn okiraba. And then came to the technology je twatandika okubeera nayo nti you can record yourself professionally and listen nga bwenkola. So I remember in 2001 I met a Canadian teacher, music teacher. She gave me actually my first guitar je nawandikirako ennyimba ezongeza maisha mapenzi sumu tayamu. That lady bamu introducing, there's one guy called Manju Msita in Dar es Salaam. He was a designer. Nangamba, it was there was a Nyerere house, Yalinga culture house. Nangamba, nyumba sana andasa. I think they turned it to Nyerere something. Nangamba, ngaye nampitani Adam. I don't know why. Up to now, Manju would never call me Ahmed. He calls me Adam. Ngamba ito goma nyedo nzeri nyali nakuwa. Kakati ngamba chimu. There is that woman there. She's a music teacher. I think she will like you. Number, okay, I want to introduce you. Supportive friend. This boy is a good singer, but he needs a teacher. I don't know, okay. Well, they were playing something, and she's like, go sing something. I'm like, I went to the band. Can you play Malaika? I sang Malaika. Malaika mama na rolimba jeruli. So and then she's like, nawe no ine nyimba. Sobola kusula njala. And then she said, yeah. So basically, when I sang Malaika, and then she was like, there's nothing I can teach you. Hey. Wow. Akati nenga nze nchimanya, there's a few things ebintawanya. That time nalimbeera ku studio, Marimba studio. Na njiga sound engineering. Nenga wembera ndaba abayimbi abakulu abajja mu band bajja mu studio with their bands record. You see a huge difference. And then I was like, okay, no. Kati ne mugamba. You think you have nothing to teach me, but I think I have issues with my breathing and also simanyi, there's a few things you could teach me. And then chirala nemugamba even my n'oluzungu lwange. Ngoli Agamba bera oluzungu. Nemugamba n'oluzungu lwange nalubulamu waliwo ebintu bingi byesikwata. And she's like, okay, now that you say that, all right, come tomorrow at the school. Ningenda ku somero yaabwe. When nagendayo, I took some friends of mine, twali tuina ka group akaseera ako nga tuyimbira mu group. Twali basatu n'abasisinkana teyabasiima. So we went, received her, netugende away. She was just basically evaluating empisa zemweyisamu. She looked. Nkomeo another day. Netukomao. Now it's just only breathing exercises. Kati nga dina mukwano gwange omulala ye ate bw'atuula wali yalaba mukazi yali mukulingiza Sorry. This is yours. Sorry. Ye kagamba ye ate yali atusingako obukulu Sami. Naye nga ye kwegamba kana akakazi nga kalungi. Ate nga kambadde muntu butono nnyo naye nga byabeeramu. Kumbe bambi she's just testing to see how bwe tuli. Olunaku olwokubiri tufuluma from our apartment bakkirira ku madaala na Ahmed come. If you want to go far, you can come here alone. If you want to be just there with your friends, it's okay, you can be, but then you cannot come back here. So she is like, first of all, your friends are not that talented compared to you. They are talented, but you have something very special. I don't mean to degrade you. I know you love them, but I don't want to see them. First of all, one of your friends is very disrespectful. So I don't want anyone in my home like that. You can be here anytime you want. I don't care what time you knock on my door. You're welcome. Wow. And I was like, okay. So she's like, so it's your decision. We can meet after 2 days. Nengena nebaga abana chali. Okyokoze tekimusanyudde omukazi. Ayagala kuddamu kola ki? Kulaba oba kutulaba as in a group. Nembabulirawo. So I started going with her, ngenda away, she trains me. Now she's like, you know everything. Just only small things. Yeah. And we worked on just the breathing technique. Okay. Nenga ngamba like you can hear the tones, the keys, buli kimochu. And that was it.
Later, when she was leaving, she gave me a guitar. Nanga guitar, no, start learning how to play guitar. Write your songs and play them on this guitar. So nintandika bwentyo mpola, and I would just be on the guitar. I'm practicing more my voice. But I knew, okay, she said I got it, okay. Kati, then let me take you now back to Finland. Let's now dive into Finland. Okubeera in a foreign country. Yeah. And then you relate with people. Waliwo n'abalala abaagala okikola, waliwo abatulaba ku YouTube bonga gye bali naye nga ayagala relating n'abantu. Tutandikirawa. Because I think when I was in New York, mama asigala nga mu nnyumba nga mmanyi muganda wange yekka babeera n'emikwano gye nga neesiba ku egyo nga si byangu. How was your how was that the beginning? The beginning for me was easy in a way. Why? I left 2004. Abantu bonna basinga bamanyi nti abeera Tanzania, but for me already 2004 my journey had started to Finland. I went, I signed the contract for 3 years. A label contract, yes. So I had a contract with the label, which was a sub to another major label by then, Edo Records. So I was their artist, let's say the third artist, I think. They took it. Ningenda, I started right away. And then I took it out, I think it was July 2004. I had to do some shows there. Then I was there for 27 days. Then I come out in Tanzania. November already, smart December, I booking the shows and there's no color. So I had to go back. Yes. Went to Natandika, Ngenda, Nkola shows when Chusana and Dar es Salaam. Wanunga Wenzija, I just come in, Nizukujano. Just was 2-3 days then Chusana for mobile for documents. I don't even do interviews. I think I saw him. Tanzania, went to Natandika because I had a label behind me, and then I was just performing all the time. 9 performances. Kati now, yes, all the time. Kati ngoli Finland, mulimu abantu abamu. Kati I believe off stage. Tewalingawo kunyumya n'abantu, tewalingawo maybe sports. Mikwano wajifuna otya, you know, like I want to help somebody. Sali na mikwano mingi, because that's one thing I would even tell anybody. Nejja kuba ntu abafa abafiri. Ekisookera ddala bwe natuuka muwejja ku bannayuganda omuntu the first time tebamanyi oba nze naani. So it was more like ogenda kukola show. When you do the show, omuntu engeri gy'akola kijja akola bigwe, ffe tuli wano tubaddewo emyaka mingi nnyo. Kati ogenda kukola show wandiza okola eno ewaffe tukupromoting. Kakati nze nga I'm like so ogenda kukyajinga abantu but you're promoting me and whatever ngambaga mwogere ne manager. Kati nga tebakyagala otuletako olugezigezi. I'm like actually I didn't fly here myself. The label flew me here. They have a management, so you respect that. Nendabirawo them first nendabirawo bwangu nnyo tyabafirika bwetu wetuli weefula yaŋŋambirawo. I remember someone told me olowooza ensi ogimanyi fe abagibaddemu wano, so you will at the end of the day you'll have to obey. Awo nenjogera nawe omuzungu nemugaba nangaabo baveeko nemugaba tebannumya namutwe kubanga he knows. Nikamwamba ng'akimanyi nti nze bw'omanyiira oba obyonoonye. So ate you know that time nkyali kavubuka nga tomala gampisaamu gaali nkuyisaamu eggaali nange. Kaakati ne mbatandika obbasoma nti tebaagaliza. Bajja waba shows baagala kuzaabwerere ez'okusasula tebakola ki? Yeefulayimbira bazungu biki and I'm like there is no poster over. All they want is white only. It's a festival. Come, pay, enter. All free festivals. Yes. It will be good for you. I'm like, no. There and here and here I'm performing and then I'm living on this day. Kakati nenda kufuna ekifaananyi. When I come in 2006, when I decided to stay in Finland. Sorry. Kubanga I met my partner then, my ex-wife. We met in
The first time I think was 12 when I gained there, but nothing was, we were just only talking and that's it. Yeah. So, kubanga nalinachi, I had my baby mama in Dar es Salaam. Tuchali, nenga tuina olukubagana lwaffe Ebweru mpola mpola. Kakati in the end when nataka kutambula nnyo, then I decided nenga, you know what? Ndoza kanfuna omuntu omukulu. Tunetegeera kana. So kwanga ndaba bye tugenda tukwatagana ne nono age mate wange naye tera nze nali musingako nenga alina banne abamuwa amagezi kwanga yali mulungi nga mulungi naye nga mikwano gye bambi bamuwanya amagezi so kadde byanga bireme then when I died let someone ngamba okay kanchitwale serious kakati era bwe natandika okuba nti ndazo kubeera 2006 nenfuna permit y'okubeera ki permanent ntwala permit y'okubeerayo naye nga already nali nali namuwasa mu 2005 nenfuluma nga saagala kukwata permit because of a lady yes buli omu nga kyakola kwana kimanya nzo kuyingira we nayingira omulamu kati nga atenze n'emputtu ani gwogamba aje n'ebipapula abifunira ku mukazi no I want to break that I wanted to break that otegeera so era when I remember very well to booking because it was a magistrate wedding, I remember we abuza like are you are here to stay or babichi? And I remember nemugamba nze sibeera wano sigena kubeerawo. Then in a festival, I think it was 5th of or 8th of May or something like that in 2005. Olunaku olwo nalina show dwe baatuwa ng'olwa wedding. I did the wedding kumacha ntugenda ku reception nenva ngenda ku sound check ne mugamba bano mbajje muje naye yes awamaliza 2 days I'm out nenzire Tanzania nga saagala ebyo byakungamba nti ate obadde okubipapula kagamba that's amagezi nganga bwe gangamba akaseera abalala gofunya omukisa ofunye omukazi mulakenda empapula zange zasooka zonna zazijja ku mukazi gamba even they were in and out nga kyempakanya ekiraba so for me omulimo gwange gwanyamba later okufuna permit right away actually basooka nakungoba Nairobi bagamba nkyankalanya embassy ya ne bangamba gwe buli wojja wano embassy ekyankalana bonna abaza okusaba visa biki so kakati tuyambe so when I went there it became easy for me to get a permit era nakifunirawo mu bwangu nnyo ey'okubeerayo so bwe kijja ku bantu baffe akaseera ako nnyingira bwe mbala bwe nfuluma ne mmanya nfunye ndwa nalina emikwano ndowooza ebiri gyokka abaddugavu ng'abo bokka omu yamanyi wembeera n'oyo Meka Mwamba eyantwalayo omuzungu ne mukyala walinga muganda wange ng'abo be bantu benzikiriza ewaka betumanyiganye naye abalala mujja kundabanga mad ice that's it you won't know Ahmed that is the thing we forget abayimbi kyebeerabira ne batuyingiza n'ewaka ewa ekyo nze nga nakigaana okijja kutwalira emyaka mingi okumanya wembeera oba okuwa ne bonomanyawo kijja kukwaniriza because I don't know you omanyinga mad ice when you come to me that means ozenga fan toze kundabanga nze ukitegedde kati bw'onojja abeerawa ayambala atya avuga motoka ki kati nno yaze buli kimu so for me ate ekiseera ekyo zaalinga blogs ngera obalaba bawandira akulabye mu Helsinki otambula I love my work yes you twamulabye nno and even the sunset ne bawandiika and then n'obalaba yeekwatidde ebintu ku airport yakuta akabaaga ke yeyagwamu you want me to have my carry on ndibeera n'omuntu agikwata why because they know most bayimbi so bodyguard bodyguard okubeera nekyo ekintu ky'abantu kye balinga batabategeera I would have a bodyguard but you will never know that I have one you would be my bodyguard ne tutuula omuntu alaba alina Doreen but that's the bodyguard ebyo byokuwe kaneyambaza obukofi obuki bugalubindi kusuuti tebinkolera tebimunanga ye ali different tebinkolera I like dressing easy something I'm comfortable in change kole okiraba kati waba bodyguard lwaki ate gwe yambale suuti wenna weteeke oyimirire mabega wange no era nja kugamba simple easy t-shirt as long bwobanga you're carrying a weapon conceal it and then sit
nja kunywa kyatunywa ffenna we twogere okiraba Yes. and that rarely happens okundaba ate era kijja kutwalira akadde okundaba n'omukuumi. Then kati kati now you're settled, you're settling there. Now also raising kids and also learning the French. Is it French? Finish. Finish. Yeah. Those are already that dot. Namba them pretty French nanga bina twala France. My dream place is Paris. Manesinga kama nyamba. Kwata trip ogende nnyabo. Kama nyambe nga sinafa ngende. Kwata agala sponsor banange sponsor. Nga sina art sponsor. Bina baby agala sponsor erabika bijja genderako. Bijja genda wala. Zagala kale cameraman batugaye mu ba cameraman babera babi. Aba affording ebife mbwa wala bagenda mu bife betulowooza. Bemulowooza. Abera kuba ekifaananyi mbukisajja kibi. No, I think now the influencers abasinga abamu abaana unfortunately abobuwala. Yes. Abamu bagadde nnyo emitindo oba omutimbagano okugufuna mu bwangu okufuna okwangu mu ssente munansonyiwa bambi bamami oba babebi abali eyo but the reality is mbadde mbalaba abamu gyentambulira n'omusanga nga azze just naye nga azze olumaliza okwetimba waali onootuula ku biici oba ku bba ey'ebbali olw'eggulu n'omulaba ng'ateeze. Okirabye? Mwe bali bangi abatambula n'abantu baabwe bambi okiraba naye waliwo ate bali abatambula nga ye mulimu nga gwe mulimu. So twandikoze kwegamba tugende yesi kirungi okutambulako kirungi nnyo okutambulako naye ate bakuyita okwagala ebyamangu mangu nnyo si kirungi kati bino bitwala bye Dubai simanya abamu bambi kati ebyowulira ebintu ng'ebyo and things are happening naye mune bw'oba oyagala ogendako France you can go to France okwata tickets I think they should be like 10 million shillings but also accommodation kati okibala. The flights should be easy. I think you were talking about maybe 800 euros to 9, depending on the day. Yes. So, booking Mbwangu, you can have a flight, no, and then plus your accommodation is in Nakuzono Mare Onoraga. Chisinza Olaze, hotel Suze Muenkanawa. Yeah. Okay, you'll be. Then I also wanted to go. Hey. The Lovers Beach, but my sister told me because you are so kind, I've been at your dream place, and to go there you go. But she told me the place is full, that there is no space for my padlock. With Jesus, I'm married to Jesus. So those padlocks but for traveling, I think it's good. Nayenga Okubeera abantu kati gafa okubeera Ebweru. Omudagavu, I think it's just getting worse each day. Babita Obusisoze. And I don't know why you didn't pay Yerusa. You didn't even pay Yerusa. I think Okubeera mbazungu. And bagamba mbuno to fit in. Honey, fit in where? Luno olususundu ejjeko. Mama. Black is beautiful. Mama, you see, this is beautiful. Omukongole. Congolese, they do that. Neabamu tebakyakikolera but for them it is akati ne Yerusi n'aba nfaanana anti munaye anti mbumbuno ofitine mu society baleme kubola oyagala nfaanana nono mulenzi bambi I love his content ali muzungu kati nze imagine me having ali muzungu's color ali muzungu my brother tetwemanyi but I always see bambi I like what he does ne kati ngamba nti ne Yerusi nja kwefaananamu nga ye naye atenze wentunula bwenti. But then how do you manage anyway? You don't have to change. Do not change yourself to be accepted. That means they are not the right people for you. They have issues. They are not the right people for you. Someone will come and appreciate you. Because I was told. I don't know why most people attach beauty to lightness. I'm like, yo. So whoever is light skinned is beautiful. Olaba like Okubeera, like to even get a job. I remember my sister yakoma unangamba. There is an accent nga you have to roll. Edanga neunya. Because even I'm wondering, were you yourself? Ochalinga
Gaffe. But I think that is a misconception. Never work with a piece of people. Munanga, that's what I was told. Hey. You roll. Like there is a way they pronounce words. Hey. So you find Kati- people bambing about they have to roll their tongue to and do that. Aniono Mwala, I think she spoke about it on Owe Kenya. What is her name? The Indian woman. She's a presenter. Nti buli omu ayagala kwogera simanya ayogera accent akyusa okubeera ku radio. Oh my dear. Ababuuza what is dear? No, Yes. kuba kwekooya biyu. Bio. No matter what they say. Even if No matter what people say. Just nze oluzungu olwange always for them to listen. lwakweyiya lwa bulijjo. But I'm okay. I'm comfortable in my skin. Kyenakola nti naye just had to mwelulirwa accent acknowledge. ng'oyogera oluzungu mwekali Nze oluzungu kuva olwange kuva dda bwe luti. Oluzungu olwange kuva dda nga bwe nti wenjogera. The only thing that you can say right now, bw'obeera n'abafiini ojja kutandika okwogeramu nga bo. Ate olwabwe tuluyita rally English. Because what are you saying, my friend? Yes, my way bityo kati nawe bw'obabeera mu nyota okwogera almost like them. Naye olulimi lwabwe luzibu okuluyiga. Tuddayo ku point yaffe mbadde tulandaza. Kati tuddayo ku point yaffe yokulera abaana. Grooming them. N'okumanya ennimi simanyi. Ebyo oba okikola otya. Those are in foreign countries. Kizibu. Ebigambo olulimi lwentera okukozesa ennyo Olunyangwe Oluswayiri. Era ebigambo abaana ebisinga babimanye by'Oluswayiri ate genyiza omugamba agenda kino kinakitegeera. Naye olulimi lwabwe luzibu. Ate bwe muba temutegeeraganye ne munno nti tugendere ku kino kiba kizibu. Ate saagala nze confrontation. So kati bwe tubeerawo nga nendawo ng'okigomezezaamu kiryoke. Kati abaana bakuze batandise buli omu era tuwandiika mezi n'omuwandiika ekyoluswayiri n'akuddamu. Sino bagamba omu n'amanya mujja binoonya. Bwe nsala olwo twogera genda kwogeramu ebyoluswayiri. Kati balina amanya ga Luganda. Hapana. Amanya era lyange lyakakola of course. Naye there's Romeo, there's Yasmina, and there's Victoria. Nenga. And then the elder one Annie, Leila. So nenga bonaba edisembayo Kakoye. So, and they know how to pronounce it? Yeah. They know how to pronounce it. Their name eratogeza kati in Finland. Yes. Okupronouncing Kakoye, it's difficult because the Y is U. Akati ogenda okutandika agamba kako ui. Nembaga no please, it's Kakoi. Just think of it as a Japanese name. Kakoi. Okay. But okay, nebo kuba Y is U and then there's I. So kako ui. So hello, is this Mr. Kako ui? And I'm like, no, it's Kakoi. But that's how they pronounce it. So the J is a Y for them. So if I had the Kako they would pronounce Kakoi without a problem. So do you discipline them? Yes. I'm a strict parent, so I find ways of raising my kids, disciplining them. Ekisoka Abana ba government. Yabazaala. Yabanzaali. Kati babatwale babalere.